So. Xhaka. Hooked out by Pepe. Freuler arrived a little late. Look at that, 4 attempts at goal for Portugal, all 4 of them on target, and half of them rippled the rigging. Thoroughly enjoying himself out there, Pepe. You never know if he's happy or frustrated, but he's got to be delighted. Don't know about him. He first took Greece to the last 16 of the World Cup in 2014. Fernando Santos lost a shootout to Costa Rica in Recife. Went on to win the European Championships in 2016. Last 16 again in 2018 with Portugal, losing, as mentioned, to Uruguay. Last 16 again in the summer of 2021, in the European Championship, lost to Belgium in Seville. But deliciously poised now at 2-0 up, approaching half-time, to reach a longed-for quarter-final. Shaqiri. Pulled up determinedly by Bruno Fernandes. All the way back by Rodriguez. Handed back by Freuler, taken up by João Felix. Scooped out towards Fernandes. Ability in the ranks, so much flair. It's coming to the fore out there. Shaqiri beyond a bolo. Diaz made himself time. Akanji. Fernandes. Vargas. So, Shaqiri. Cut back only into the space occupied by Carvalho. Felix. Ooh. He was caught very late. Referee may come back to that. Cher might be in trouble. It's rolled up here for Ramos. Oh, it's a fabulous save. The very tip of Sommer's finger has kept Switzerland in this, as Cher is predictably shown that yellow card. Yeah, good advantage by the ref. Wasn't a pretty challenge, that. To be suspended for the next game, if there is a next game. There's White. Maybe he just showed his intentions a little too much here, Ramos. Sommer knew where he wanted to put it. Here comes Pepe again in his own time. Who dares stand in his way? Bernardo Silva. In by Otavio. Pepe is up again. Communication wasn't great at the back, but Switzerland just about scramble it away. All a bit untidy from Switzerland. Guerrero. João Felix.
Portugal, in contrast, have been really neat with the ball at their feet at times. Terrific win by Ramos. Otavio, Bruno Fernandes with that wonderful strut of his. When he's boss, you know it. Joao Felix. Switzerland almost look a little fearful of getting too tight. Fear of being embarrassed for getting bypassed. Felix tiptoeing through the lot of them. Guerrero's got ahead of him. Bruno Fernandes joined him. And Akanji recovered his ground as we head into 4 minutes of stoppage time. I've seen some lovely moments from Joao Felix out there. Bernardo Silva. Otavio. Xhaka won it cleanly. Shaqiri. Bolo from wide. It's pass for Shaqiri. As Xherdan Shaqiri wincing. Yeah, frustrating half for Switzerland. Need to show a bit more going forward. He's shown plenty, Ramos. Yes. Pepe, who, by the way, scores in successive last 16s of the World Cup. He was Portugal's goal scorer in Sochi when they lost to those Cavani goals 4 years back. Dalot's not given this up, and by chasing, he has won a corner from Cher. You're always disappointed to be conceding a corner from that kind of long straight ball, but here we go. Same array of targets in there. Bruno Fernandes has an eye for half-time now. There is no hurry for Portugal. Dalot. Guerrero. Guerrero with swerve. But with too much elevation. It's been really impressive from Portugal in this first 45. As good as they could have hoped for. Xhaka. Vargas. Again, too heavy for Shaqiri, for whom yet another little dash and dart is wasted energy. Well, they've got to keep the faith, Switzerland, keep going. The manager will be eager to get into them at half-time, but he hit this as well as he possibly could. You can see the speed. It's flashed by Sommer. For a second, it touched three figures.
Mind seeing the speed on the header. Yes. Pepe, half-time. Portugal in their pomp. Two memorably thunderous goals. One from the new kid on the block. The youngster Ramos put his foot through it and there was no stopping it. And one from the grand old man Pepe, who put his forehead through it and there was no... হিসাব তো সহজ, কল রেট সর্বনিম্ন হলে কথা তো এভাবেই চলবে। টেলিটক, আমাদের ফোন। ধূমপান এক অদৃশ্য খুনি। এই খুনি ধূমপায়ী ও তার চারপাশের শিশু ও নারী সহ সবাইকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। অন্যের ধূমপানের ধোঁয়া আপনার প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি করে, ফলে বেড়ে যায় হার্টের অসুখ, ফুসফুসের ক্যান্সার ও ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি। যে কোনো উপায়ে তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শাস্তি 1 লক্ষ টাকা জরিমানা বা 3 মাস জেল অথবা উভয় দণ্ড। 18 বছরের কম বয়সী কারো কাছে বা কারো দ্বারা তামাক পণ্য বিক্রয়ের শাস্তি 5,000 টাকা জরিমানা। ধূমপান জীবনকে ধ্বংস করে, তাই ধূমপানকে না বলার সিদ্ধান্তে দেরি করবেন না। প্রতিজ্ঞা করুন, তামাক ছাড়ুন। যে কোনো তামাক জীবনকে ধ্বংস করে, তাই তামাককে না বলার সিদ্ধান্তে দেরি করবেন না। প্রতিজ্ঞা করুন, তামাক ছাড়ুন। রফিক, শুনলাম বিদেশে গেছে। বিদেশ থেকে টাকা রেমিট করতে 2টা অ্যাকাউন্ট করবো, একটা নিজের নামে আর একটা পরিবারের নামে। বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতে অ্যাকাউন্ট লাগে নাকি? এসব কুবুদ্ধি দেন কে? বৈধ পথে টাকা পাঠাবো, প্রয়োজনও পাবো। আমার ঘাম যেন টাকায় দেশ এগিয়ে যাবে। আমি ঠিক করছি আমিও তোমার লাহান বিদেশ যাবো। আগে মন দিয়ে কাজ শিখো, ভাষা শিখো, কোন এজেন্সি থেকে পাঠাইতেছে সেটা জানবা। যারা বিদেশ যাইতে চায় সরকার বিনা পয়সায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তাগরে হাতে কলমে নানান রকম কাজ শিখায়। বিদেশ যাইতে হইলে যাই না বুঝা কাজ আর ভাষা শিক্ষা, তারপর যাও। কেমন আছেন? কই যান? এই স্বামী শেষ সম্বলটা রাখতে চাই, আবার ওই ছেলেটারও বিদেশে পাঠাতে চাই, তাই জমিটা বেচতে যাইতেছি। বিদেশে যেতে জমি জেরাত বিক্রি করতে হবে কেন? এখন তো প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে লোন দিচ্ছে। সময়ের প্রয়োজনে বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করার ফলে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা শিশু স্বাস্থ্য ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও কাউন্সিলিং সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে অনলাইনের আওতায় আনা হচ্ছে। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। কিশোর কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সারা দেশে প্রায় 1,200টি সেবা কেন্দ্রে কৈশোর বান্ধব সেবা কর্নার চালু করা হয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সচেতনতা আনয়নে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা, বিদ্যালয় পর্যায়ে কিশোর কিশোরীদের জন্য এক সফল উদ্যোগ। সুখী পরিবার কল সেন্টার 1-6767 ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার এক অন্যতম উদাহরণ। পরিবার পরিকল্পনা, মা শিশু স্বাস্থ্য ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করি, সুস্থ ও সুখী পরিবার গড়ে তুলি। Our quarter-final lineup at this 2022 FIFA World Cup almost complete. We just don't know whether it will be Portugal or Switzerland that are moving into the last 8. Two European nations who've become pretty familiar with facing each other of late. But what a storming start Portugal made. No Cristiano Ronaldo in their starting lineup tonight. The man leading the front line, Gonçalo Ramos, 21 years old, plays his club football for Benfica, and he absolutely walloped that beyond Jan Sommer. Just 17 minutes in, his form for Benfica has been brilliant so far this season. 9 goals in his first
11 league starts for them in this campaign. And now, for him, at that moment that he scored that goal, 2 goals in the Portugal shirt in his first 53 minutes of international football. He took it splendidly. They nearly had another shortly afterwards as well. Portugal really in the mood. Otavio it was with the effort from the edge of the penalty area. That little flick in his direction from Ramos again, who was really feeling it in the early stages. The confidence has been so high in this Portugal side. You wondered how they would play without Cristiano Ronaldo tonight. 1 or 2 suggesting it might just free them up a little bit. Ramos was brilliant in the early stages. A little lucky with the ball deflecting back off Cher in his direction there. Shot without power this time towards Summers' goal, but he is that outlet, isn't he? You can see just pulling away from the defender there, dragging Fabian Cher into areas that he didn't want to go. The ball just didn't quite sit up as nicely as he would have liked. Couple of openings for Switzerland, this one from distance from Xherdan Shaqiri. Needed that touch as well from Diogo Costa in the Portugal goal. He is the choice at the moment for Fernando Santos. He's keeping Rui Patricio and Jose Sá out of the team. And then just after the half hour it was 2. Pepe climbing and scoring an absolute beauty. Just wanted it more, didn't he? Playing in his 4th World Cup now, Pepe. And when he scored against Uruguay in the round of 16 4 years ago, Portugal lost that game. Then Pepe became Portugal's oldest World Cup goal scorer. So he's cracked his own record tonight, 4 years on. This cross from Fernandes caused 1 or 2 issues for Portugal. That initial flick at the ball by Costa, and then it was Freuler with the follow-up before it was eventually lashed over by Cher. So ball into a dangerous area by Fernandes, though it did need that intervention from the goalkeeper. And indeed the man on the line to clear away the follow-up from Freuler. It's Diogo Dalot who read the situation. Check out this for a bit of attacking play. Little touch by Felix. That was a booking in the end by Cher for that challenge. But on Portugal went Bruno Fernandes in towards Ramos. And Switzerland heads above water thanks to the fingertips of their goalkeeper, Jan Sommer, just about still in this World Cup. A brilliant first half, though, hasn't he, Gonçalo Ramos, in that Portuguese front line. And so have his team, because they are leading Switzerland by 2-0 at half-time, and they've looked very, very handy going forward tonight. Every time, really, they've got in and around the Switzerland penalty area, they've looked productive and like more. And the statistics are just about at the moment, too. Let's have a look at the attempts on goal then. In the first 45 minutes, 5 in all on target from Portugal, including those 2 goals from Ramos and from Pepe, the new and the old, and just 1 off target for Portugal. And the only attempt that Switzerland have had on target so far, that shot from close range from Freuler, which was cleared away. Well, Portugal, as it stands, 45 minutes away from a 2022 FIFA World Cup quarter. উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান ধারায় এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে দেশের মানুষকে সচেতন ও তৎপর থাকার পাশাপাশি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য বৈশ্বিক দুর্ভিক্ষ বা খাদ্য সংকট থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় এনে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। সকলকে সচেতন হতে হবে, যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, যে জমি আছে সবাই সেখানে কিছু উৎপাদন করেন। আর এখন তো যেমন ছাদ কৃষি থেকে শুরু করে নানা ধরনের কৃষি ব্যবস্থাও আছে। কাজে যে যেভাবে পারেন নিজেদের খাদ্য উৎপাদনে সকলেই একটু মনোযোগী হন, সাশ্রয়ী হন। আমাদের অনেক সরকারি বেসরকারি দপ্তর বা স্কুল কলেজ অনেক জায়গা আছে,
আমি মনে করি সব জায়গায় কাছাকাছি কিছু কিছু উৎপাদনের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই, নজর দিই, আমরা যদি তরি তরকারি ফল মূল যে যা পারি উৎপাদন করি, 1 ইঞ্চি জমি যেন অনুৎপাদিত না থাকে, তাহলে বাংলাদেশে কোনোদিন আর খাদ্যের দুর্ভিক্ষ হবে না। বিশ্বব্যাপী যদি দুর্ভিক্ষ হয় এবং বাংলাদেশ যাতে খাদ্য যোগান দিতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই আমাদের করতে হবে। তাই আপনার বসতবাড়ির আশেপাশের পতিত জমিগুলো কাজে লাগিয়ে কৃষি পণ্যের ফলন বাড়ান। খাদ্য অপচয় রোধে সচেতন থাকুন, দেশের সমৃদ্ধিতে অংশীদার হন।